Students, coming to next topic, that is hard water and soft water. So in the last we learnt about the structure of water, physical properties and chemical properties of water. So now we have two types of water, that is hard water and soft water. I think you have tasted this two type. So hard water, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಬೋರ್ವೆಲ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ನೀವು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್, ಓಕೆನಾ. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಕಾವೇರಿ ವಾಟರ್ ಅಥವಾ ಕಬಿನಿ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟರ್, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟರ್? ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ಓಕೆನಾ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ಡ್, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ that water become hard, okay na. So particularly we have a rainwater. So rainwater, it is most purest form. So it may contain some dissolved gases, okay na. ಕೆಲವೊಂದೊಂದು dissolved gases ಇರ್ಬೋದು, but it is a pure water, okay na. So particularly even this rainwater also, some of the salts dissolved in it, okay na. So some of the salts are dissolved in rainwater. So even rainwater is also a hard water, okay na. So what do you mean by this hard water? Which are the ions contribute the water to makes hard? So we have particularly calcium and magnesium salts in the form of bicarbonate, chlorides and sulfates, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ದ ಅಯಾನ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ magnesium salts of bicarbonate, chlorides and sulfates, okay na. So bicarbonate, it is also called as hydrogen carbonate, okay na. So in hydrogen carbonate, so we can use instead of hydrogen bi, okay na. So bicarbonate is nothing but hydrogen carbonate. So the presence of these calcium and magnesium salts of bicarbonate and chlorides and sulfates makes the water hard, okay na. So particularly coming to the nature of hard, usually hard water does not give lather with the soap, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ಗೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಆ ವಾಟರಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಸೋಪ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ ಲ್ಯಾದರ್. ಬಟ್ ನಮಗೆ ವಾಟರ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್, ಓಕೆನಾ. ಅಥವಾ ಯಾವ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟರ್, ಓಕೆನಾ. ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ ಲ್ಯಾದರ್ ವಿತ್ ದ ಸೋಪ್, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನಾವು ಸೋಪ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಲ್ಯಾದರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ಲ್ಯಾದರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫೋಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆರ್ ಸ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೋಪ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಲ್ಯಾದರ್ ಬರಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆರ್ ಅ ಸ್ಕಮ್, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಟ್ soap containing some chemical that leads to the, that reacts with the hard water to form a precipitate. Clear? So we have hard water, that is soap containing sodium stearate, okay na, C17H35COONA, okay na. Actually it is a soap. Soap contain this chemical that reacts with hard water. Hard water in the sense we have calcium and magnesium salts, right? ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ M2+ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯರ್ M ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ 2+ ಆರ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ 2+, ಅಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದು. ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಬೈಕಾರ್ಬೊನೇಟ್, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಬೈಕಾರ್ಬೊನೇಟ್, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಸಲ್ಫೇಟ್, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅಷ್ಟೂ ನಮಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಬೈಕಾರ್ಬೊನೇಟ್,
magnesium bicarbonate, calcium chloride, magnesium chloride, calcium sulfate, magnesium sulfate. Okay na? So these are the ion responsible for hardness of water. Okay na? So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು instead of writing all this, simply I wrote M2 plus. Here M refers to calcium and magnesium ions. Okay na? So this undergo reaction to form C17H35COO twice M precipitate plus 2Na plus. Okay na? So here this is the precipitate ಅಂದರೆ ಆರ್ ಸ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಲ್ಯಾದರ್ ಬರಲ್ಲ ಮೀನ್ಸ್ ಸೋಪ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಲ್ಯಾದರ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಈಸಿಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ವಿತ್ ದಿ ions present in hard water. Okay na? Understood? So it will easily form a precipitate with the ions present in hard water, results in eliminating of Na plus ions. Okay na? ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ Na ಪ್ಲಸ್ ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಈ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಬೈಕಾರ್ಬೊನೇಟ್, ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅವುಗಳ ಜೊತೆ ಅದು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಐ ಮೀನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. Clear? So this is how hard water forms a precipitate with the soap. So soap combines with the hard water to form a precipitate. Clear? So usually for this reason this hard water is unsuitable for laundry. Okay now washing purpose anta ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ it is highly unsuitable because of the presence of these soluble ions. Okay na? Then even in boilers also it is very harmful. ಬಾಯ್ಲರ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಬಾಯ್ಲರ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಸೊ ನೀವು ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ನ ಚೆಂದ ಕುದಿಸ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವೈಟಿಗೆ ಪೌಡರ್ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದು ತಾನೆ? ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಾದರೂ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸಲ್ಲಿ ನೀರೆಲ್ಲನೂ ನೀವು ಐ ಮೀನ್ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ನ ನೀವು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದಾಗ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಔಟರ್ ಲೇಯರೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಥರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಬಾಯ್ಲರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಈ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ ಬಾಯ್ಲರ್ದು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿನ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹೆನ್ಸ್ in boilers also hard water is not suitable. Okay na? For laundry also hard water is not suitable, and in boilers also it is not suitable. Okay na? Next we have to remove this hardness. Okay na? The hardness of water is due to presence of these soluble salts, right? So ee salts ellanu ನಾವು ಆರಾಮ್ಸೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. How? We have two major methods, that is temporary hardness and permanent hardness. Temporary hardness and permanent hardness. So we can easily remove this hardness of water. So that hardness of water is mainly divided into two types, that is temporary hardness and permanent hardness. So temporary hardness means what? It is due to the presence of magnesium and calcium hydrogen carbonates. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಎರಡು ಅಯಾನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೊನೇಟ್, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. Clear? So temporary hardness is due to the presence of calcium and magnesium bicarbonate. So this removal we are going to call it as temporary hardness removal. Understood? So temporary hardness ಕಾರಣನೇ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ಸ್. Whereas permanent hardness ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ we have calcium and magnesium chlorides and sulfates. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮೇನ್ ರೀಸನ್. So this temporary hardness we can remove, and even permanent hardness also we can remove. So we have a specific methods to remove the
temporary hardness and permanent hardness. First we'll discuss about the temporary hardness. So temporary hardness ke reason that is the presence of calcium and magnesium bicarbonates that we can easily remove by specific methods. Firstly we have boiling. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್, ಸೊ ನೀವು ಏನು ವಾಟರ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಚೆಂದ ಅದನ್ನು ಕುದಿಸಿದ್ರೆ, ಓಕೆನಾ, ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್. ಓಕೆನಾ, ಈಸಿ ಮೆಥಡ್, ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ವಾಟರ್ನ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅದು ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಎಲ್ಲನೂ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂಡ ಅದು ಸೆಟಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೆಯೋದು ಅಂತಂದರೆ ಯೂಶಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ದ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ magnesium bicarbonate is converted to insoluble magnesium hydroxide. Understood? And even calcium bicarbonate, it is also converted to insoluble calcium carbonate. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ದು ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್. ಆ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಥ್ರೂ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಫೈನಲಿ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ magnesium bicarbonate that undergo heating. So this symbol delta refers to heating. So it will form magnesium hydroxide plus carbon dioxide. Okay na. Then calcium bicarbonate undergo heating, that is calcium carbonate plus water plus ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ರೀಸನ್ನೇ ನಮಗೆ ಈ 2 ಸಾಲ್ಟ್ಸು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಸೊ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಬರೆದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ನಮಗೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೈ ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ ಅದು ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಹೀಟಿಂಗ್ decomposes to calcium carbonate. So it is also a precipitate. So calcium carbonate ಬರುತ್ತೆ, then water, then carbon dioxide is eliminated. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆ ವೈಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಈಸಿಲಿ ಬೈ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದು ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೈನಲಿ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ಏನು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟರ್. ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ removal of temporary hardness through boiling process. Okay na, through boiling process, that is nothing but temporary hardness removal. Next we have second method, that is Clark's method. So Clark's method, that is removal of temporary hardness. So in this method we are going to treat a calculated amount of lime. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಲೈಮ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೈಮ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಲೈಮ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ so that finally obtained water is soft water. So the reactions are like this. Calcium bicarbonate reacts with lime, that is calcium hydroxide. It will form calcium carbonate plus water. Similarly, magnesium bicarbonate reacts with lime. It will form calcium carbonate plus
magnesium carbonate plus water. Understood? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರಲ್ಲಿರೋ ಈ 2 ಅಯಾನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಮ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ soft water. Okay na? So the filtrate contains soft water. Understood? Calcium bicarbonate calcium carbonate ಆಗಿ precipitate ಆಗುತ್ತೆ. Magnesium bicarbonate calcium carbonate and magnesium carbonate ಆಗಿ precipitate ಆಗುತ್ತೆ. Clear? So this is about the Clark's method. So these two methods, that is boiling and Clark's methods, are the methods to remove the temporary hardness of hard water. So the temporary hardness of water is due to presence of magnesium and calcium bicarbonates. So next we have permanent hardness. So permanent hardness is due to presence of magnesium chloride, calcium chloride, magnesium sulfate and calcium sulfate. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ magnesium and calcium sulfates. Okay na? So these permanent hardness cannot be removed by boiling. Okay na? Simple methods alli ನಾವು remove ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Here we have a specific methods. So totally in your syllabus you are having 4 methods to remove the permanent hardness. So coming to first one, that is treatment with washing soda. With washing soda, Na2CO3. Okay na? So with washing soda. So washing soda reacts with soluble calcium and magnesium chlorides and sulfates in hard water to form insoluble carbonates. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ದ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ MCl2 plus Na2CO3 give rise to MCO3 plus 2NaCl. Then MSO4 plus Na2CO3 give rise to MCO3 plus Na2SO4. Okay na? So here M refers to calcium and magnesium. Okay na? M refers to calcium and magnesium. Even you can write separate reaction or you can write general reaction, but you have to mention M equals Ca and Mg if you write general equation. So here MCl2, that is calcium and magnesium chlorides, reacts with washing soda, that is Na2CO3. It will form calcium carbonate and magnesium carbonate. So that is the insoluble precipitate. Okay na? With the elimination of sodium chloride. Next, calcium and magnesium sulfate reacts with washing soda to form metal carbonates, calcium carbonate and magnesium carbonate. It is also an insoluble precipitate with the elimination of sodium sulfate, Na2SO4. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ದ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟರ್. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಈಗ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲನೂ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಓಕೆನಾ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಸೋಪ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲ್ಯಾದರ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಅದೇ ನೀವು ಆ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ನೆಲ್ಲನೂ ಚೆಂದ ಸೋಕ್ ಮಾಡಿದರೆ, ವಾಷಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೋಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ಆ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ನಮಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀವು ಸೋಪ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಸಿಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಲ್ಯಾದರ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಾಮನ್ ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅವು ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಜೊತೆ Na2CO3 ಎನಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ
ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಎನಿ ಪೌಡರ್, ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ದ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟರ್. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಗನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಗನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಕಾಲ್ಗನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಾಲ್ಗನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬೈ ನೇಮ್ ಸೋಡಿಯಂ hexametaphosphate. Sodium hexametaphosphate with a composition Na6P6O18. Okay na, Na6P6O18. So actually it is a commercially used chemical to remove the permanent hardness. So it is having a name sodium hexametaphosphate, that is Na6P6O18. So it is commonly called as Calgon. So it is a chemical we are going to separate remove the permanent hardness chemicals, that is magnesium chloride, calcium chloride, magnesium sulfate and calcium sulfate. Okay na? So here the reaction is like this. So in the first Calgon, so that Calgon decomposes to 2Na plus and Na4P6O18 2 minus. Okay na? So it ionizes, ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಸೋಡಿಯಂ 6 ಆಟಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಆಟಮ್ಸ್ ನಮಗೆ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ Na4P6O18 2 minus. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ reacts or combines with the calcium and magnesium. So here M2 plus refers to calcium and magnesium. So calcium ions, magnesium ions ಜೊತೆಗೆ ಈ ionized form of Calgon combine ಆಗಿ it will form a complex. ಓಕೆನಾ. ಸೊ it will form a complex, that is Na2MP6O18 2 minus with the elimination of 2Na plus. ಓಕೆನಾ. ಸೊ this obtained complex anion which keeps the magnesium and calcium ions in the solution. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಅಯಾನ್ಸ್ನ ಅದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ Calgon ionizes to Na plus Na4P6O18 2 minus. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 ಸೋಡಿಯಂ ಆಟಮ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ಆನ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್. So that will leads to the formation of complex with the elimination of 2 Na plus ions. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ Na4 ಸೋಡಿಯಂ ಆಟಮ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಆಟಮ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿ ಆ 2 ಆಟಮ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ 2 ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಆರ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ anion which keeps the magnesium and calcium ions in the solution. ಓಕೆನಾ, ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ is how we are going to remove the permanent hardness in hard water. Okay na. Next we have 2 more methods, that is ion exchange method and synthetic resin method, that I will take in the next class.